On March 11, 2011, the gigantic tsunami caused by the mega earthquake swallowed up a pine tree. The severely deformed tree was reborn in the shape of a dragon. Near the ocean lies the city of Kesennuma. Has the city been reborn like that dragon tree? Over a year has passed since the earthquake. The landscape of Kesennuma remains deserted as far as the eye can see. The sea near Kesennuma was formerly home to an important Japanese fishery. Has the sea been reborn? Does it still bring its blessings to us? Have the mountains and the countryside come alive again? In May 2012, an agricultural restoration project was launched in Kesennuma by 3 young men. They're not professional farmers. They're trying to grow pesticide-free tomatoes by sprinkling mineral-enriched charcoal onto the field. An elderly woman living by herself in the mountains agreed to let them use her greenhouses. After the earthquake, Shimizu joined a relief group as a truck driver. He now works as a cook. He's involved in various projects with his friends. Koike lived through the 1995 earthquake that devastated Kobe. He moved to Kesennuma and works at a market dedicated to supporting post-disaster reconstruction. The last is Takeda, a survivor of the Great East Japan earthquake. やっぱり気仙沼っていうのは漁業で成り立ってたような市ではあった。漁業にこだわらずに他の農業だったり他の新しい産業を見つけていくっていう方法も新しい復興の道につながっていくんじゃないかなと。The 3 first met as volunteers helping to dispose of wreckage. Throughout Kesennuma, local young adults and newcomers to the city are currently active in the city's reconstruction. 震災が日本大震災があったことをまず忘れられることがないようにそれ以上に発信して注目を集めることができればやる気に変わっていくと思うんです。地元の若い人間をいかに巻き込んで一緒になっていけるかっていう重要だと思っています。With this agricultural project, they're aiming to complete everything on their own. These amateur farmers learned from a professional involved in organic farming who volunteered to help. Will their tomato growing project be successful? 頼もしい限りです。本当にうちの息子が手伝わないのがよそのお兄ちゃんたちにこんなにやっていただいて感謝感激雨ある。This is Makatsugawa City in central Japan. The man who provided the 3 young farmers with the soil enhancement
is Tetsuomi Iwamoto. These buildings are made of stone. They're part of his stone museum. Iwamoto developed a machine to produce mineral-enriched charcoal using waste materials. This machine carries out the process in 20 minutes using chaff and wood waste. Various patented technologies are used in the machine. In a vacuum furnace, the raw materials burn on their own. Fuel costs are surprisingly low. This machine can also boil water using the exhaust heat. でそのミネラル炭を、例えば鳥の餌に混ぜたり、それから植物、動植物ですね、鶏から、金魚から、それから野菜等にを育てることができるんですね。In an experimental greenhouse, vegetables are being grown using this product. The cabbages are gigantic. The tomatoes appear to be growing well. These goldfish were fed with the product. The goldfish in the other tank weren't. The fish that were given the special feed are much larger and appear more energetic. 循環型社会をちょっと目指す機会なので、地産地消で、地域を活性化しながら、循環型社会がこれ自体あればできると。In the rice fields of Kesenuma as well, rice production using this mineral-enriched charcoal has begun. It's sprinkled onto the rice fields. A rotary tiller blends it into the soil. This process is helping to restore the soil's fertility after damage caused by the tsunami seawater. They sprinkled it on one rice field but not on the other. Because of the seawater and the debris left from the tsunami, only 20% of the rice fields in this area of Kesenuma can now grow rice. Rice planting begins. The three young men take turns operating the rice planter. This is the first time they've ever done this. They work hard while having a little fun. The stone-themed museum in Nakatsugawa is famous for its 1/10 scale miniature pyramid of Khufu. 石材協会がもう日本では食べていけなくなっちゃったと。だから私はいろんなアイデアでいろんなものを作ってきましたけれども、石の中にミネラルがあるということに着目しまして、そのミネラルを取り出して、一つの商品を作ろうと思ったんですよ。Iwamoto used the minerals to enrich the charcoal. He also blended powdered stone into it to use in rice growing. Now he's trying to use it for different purposes by blending it with other materials. He also developed a machine to reduce waste. 気仙沼というところで、実証実験をやってくれと言われたんですよ。私たちに夢と希望をくださいっていうものから、で、機械持って行って、デモ実験をやったんですよ。それが一つのご縁で、今回、そういう農業とか、に使われたわけですね。Waste from a fish factory in Kesenuma was previously left to rot. It emitted a strong stench. At this site, this eco-machine was used to incinerate waste.
it produced excellent results. What do users think about the machine? なんとなん次から次にとぶち込んで、すごい勢いでそのゴミが消滅していくのには驚きましたですね。これにご覧の通り煙は出ないし、それでゴミっていうのは必ず熱いはずなのに、このから出る熱がいくらもない。こういう触覚はない光ないでしょうね。この不思議なゴミを本当に驚きましたですね。10 days have passed since the tomato seedlings were planted. Yellow flowers are blooming. The stems are tied to the poles using a figure-8 hitch. The removal of unnecessary stems begins. Besides being involved in greenhouse farming, Onodera has also opened her house to the public. She works as a volunteer to supply relief aid to neighborhood residents living in temporary housing. Another 10 days have passed. The tomatoes are growing very well. Excess stems are cut off. Natural liquid fertilizer is poured on the plants. The entire process is overseen by Mamoru Okubo, an organic farmer from another prefecture who came to help. This is a rice field in Kesenuma. 2 weeks have passed since planting. Weeds are being removed. Surprisingly, they use brooms, sweeping around the seedlings to remove weeds. This technique is extremely primitive. This task is usually unnecessary since most farmers now use pesticides to kill weeds. Since they're not using pesticides, the weeds grow rapidly during the hot summer. If left unchecked, the weeds will inhibit the growth of the rice. Removing weeds is extremely labor-intensive. However, it's essential for growing the safest and tastiest rice. Shimizu seems to be very skeptical about this time-consuming technique that requires so much effort. 労力をしない大変ですね。この人です。お米を大切にしようと思いました。残さず食べましょう。In Nakatsugawa, a rice field near Iwamoto's stone museum belongs to Yasue. He's helping the young amateurs with their rice farming. An experiment is being carried out here. でまた7月の初めには船の稚魚を放す予定でおりますけど、稲の卵を産みつけて、子供ができればいいなということなんですけど。今の農業っていうのは農薬やる、化学肥料やるって安全安心じゃないですよね。今アトピーの子がいっぱい出たり水病になったりするんですけど、昔のミネラルと比べると、野菜なんかは3分の1か5分の1しかない。で学者さんよく言ってるのは、それで病気になりやすいとか若者が切れるとか言ってますけれども、実際に鶏に飼ってみますと不思議なことに情緒安定しますよね。
もういわゆるミネラル不足、いい野菜じゃないんですよね。いい卵じゃないっていうところがあると思うんですよ。Approximately 2 months after the May planting, the job of weeding continues. The rice is 20 to 30 centimeters high and growing well. 分裂もだいぶ始まりましたし、でこういう草がやっぱ分裂を妨げるので、これはもう取らへんかっても海よりも高くなるからね。They try out a special tool designed for removing weeds. They work hard, pulling the weeds one at a time. It appears it's easier to remove weeds by hand. They kneel down in the field to do the weeding. One of the volunteers crawls along the ground. He says this is easier. Weeding continues all day under the hot summer sun. 雑草の強さを感じました。取っても取っても出てくる。取っても取っても。雑草精神とはよく言ったもんだなと思います。雑草魂。まさに。ちょっと雑草が嫌いになってきた。わかるしの言葉を使うのやめようかな。わかるのやろうみたいな。もう8月の3日ぐらいまでにあと2回。取っていただいたらもうほぼ伸びてくるし。はい、頑張りましょう。In Kesenuma, the tomatoes are beginning to bear red fruit. They've grown well over the past month and are now taller than an adult human. 育ち具合はとってもよろしいと思います。葉っぱの色といい、口の太さといい、肥料がよく効いてるっていうことは素晴らしいと思います。楽しみだね。It's the end of August. A summer festival is held in Kesenuma. Koike attends. The 3 partners helped organize the event. Trucks festooned with light displays which came from all over Japan liven up the festival. Local residents love their flashy displays. They help make many of the disaster survivors' hearts less heavy. In September, at the experimental rice field in Nakatsugawa, the ears of rice hang low. Harvest time has come. What's become of the weatherfish? Surprisingly, many were hatched and grew. There are also lots of crucian carp. Some of the weatherfish are 20 centimeters long. These river fish grew up in a microbe-rich rice field without any extra feed. Locals like to stew the fish in soy sauce and sugar. They plan to sell this dish as a local specialty. 今年の子供で、生まれてここまでになったなんか気持ちミネラルが多そうだね。あれね、絶対名産になるよ。やっぱりこう土壌と船が育ったというのは、完全なる無農薬の証明なんですね。今年また稲刈り終わったらその後水つけて、また冬も土壌と雑魚でやってみよう。やろうと。In this rice field in Kesenuma, rice has grown very well. Even professional farmers are impressed. Flowers bloom on the ears of rice.
地域面もあるんですけど、確かにこの稲の手入ってるんですかね。なんか美しく見えますもんね。こう、20代、30代の僕らがやって、ひいこら言ってんのに、あれはきついわっていうのをね、改めて身をもってね、体感しました。In the tomato greenhouse in Kesanuma, beautiful red tomatoes grow in abundance. The plants are as high as the roof. The tomatoes hang like grapes.こんだけ立派にたくさんなってくれましたね。もうしかも取れば後からどんどんまた今青くなっていくやつも赤くなってくれるんだと思うと、使ってくれるところがあればぜひ試していただきたいなと思います。はい。待望のトマト狩り。ねえ、うまくできてね。すごい。おー、これはもう最高だね。品質がいいことね。よくこんなに大きくできて、お天気も幸いしたんだね。食べられね。でかすぎる。美味しいからどうぞ。どうぞ。いただきます。Tomatoes grown by hand taste special. 成功、大成功だね。甘い、うまい。食べておいしいよ。やっとうま。ね。地産地消というのは、地元で消費するっていう考えがありますよ。そうじゃなくて、これからは地産地消の循環型社会のスパイラル現象を起こして、もうスパイラルと渦巻きですから、もう都会のいわゆるお金を集めちゃう、その厄介。そういう社会ができるような気がするんですけど。At the tomato greenhouse, the young farmers decided to invite neighborhood residents living in temporary housing to harvest the tomatoes. These small tomatoes enliven and cheer up all who taste them. These kids will think back on these tomatoes as the best they've ever tried. Kesanuma has new energy. 3 young men grew these crimson tomatoes with their own sweat and some soil enhancements. This first harvest shows a small sign of hope. 子供たちがね、本当面白がって美味しそうに食べてくれるから嬉しいですね。最高です。成功、大成功。作ってる人ね、来年まで励みになってまだやりたいと思うよね。おばあちゃんありがとうございました。ありがとうございました。本当に。This program was made possible by Japan's Ministry of Internal Affairs and Communications. when I raise 3.11から約1年が経ちましたが、私たちは今まで通りボランティア活動や物資の支援など東北が復興できるように頑張っていきたいと思います。私たち日本の成長を見守っていてください。
世界中に愛を込めて頑張っています。それも皆さん3月11日の大地震により、私のおばあちゃんの家も流されてしまい、親族は皆バラバラになってしまいましたが、海外の多くの支援のおかげで今ではなんとか元気になっております。本当に感謝しております。ありがとう。皆さんありがとうございました。今は元気ですよ。元気ですからぜひ来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、震災の時は支えていただきありがとうございました。日本は徐々に復興に近づいています。またぜひ日本に遊びに来てください。アサンテ。立ち上がる海を越え届くエールと祈りを胸にCome